Good morning, everyone. Welcome to OET Talk exam special live session airing from Tiju's Academy, Movelikara branch. And this is Ishwarya here. So, a very warm welcome to each and everyone out there. So, hi, let's just wait a couple of seconds so that our viewers can be here with us. സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കാം എനിവേ warm welcome to each and everyone out there to OET exam special live session, that is OET Talks, presented by Tejas Academy of Maulikara branch, and this is Ishwara here. All right, so I hope everyone is doing good, and today is Friday, and the most important part is നാളെ and another bunch of candidates are going to have their examination. So നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ് the final day is about to approach. So all the very best to each and everyone right before your examination. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ, ആൻഡ് വി റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ എഫേർട്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് പുട്ടിങ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. സോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് എല്ലാവരും, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ദ വ്യൂവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ, എല്ലാവരും കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എക്സാം ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എഫേർട്സിനെയും വി റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. നമ്മളെല്ലാം അത് അറിയുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് വി റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് all the very best to everyone for your tomorrow's examination. ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ എക്സാം എഴുതുക, so that you could get the highest score and fly to your dream destination at the earliest. ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തന്നെ, ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ. All right, yes, hi GB, Akhil, Chenya, Neetu, good morning, and good morning to everyone, and welcome to the OET Talks exam special live session, presented by Tejas Academy, and this is Ishwarya here. Okay, so are you guys ready? Shall we start our session? So this is, as I always say, this is an open talk session for you people. So നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ടോക്ക് സെഷൻ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു OET Talks എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം, where you people can ask the last minute doubts and clarifications in my comment box, and I'll be addressing those questions one by one. So ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും. So anyway, I'll be starting off with a particular topic. So നിങ്ങൾക്ക് meanwhile എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ, what all doubts that you are having related to your last minute moment, എല്ലാം നമ്മളോട് അറിയിക്കുക, and we will be clarifying those doubts one by one. Okay, so are you guys ready? Shall we start our today's session? All right. Yes, welcome. Good morning everyone. Good morning. Yes, good morning Alice. Okay. All right, so the topic that I have planned for you people for today's discussion is active and passive voices. Active and passive voice in 4 module. So ഈ ഒരു 4 മൊഡ്യൂളിൽ, നമ്മുടെ 4 OETയുടെ മൊഡ്യൂൾസിൽ ഏതൊക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദിസ് വിൽ ബി ആ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ലൈവ് സെഷൻ. സോ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക. മീൻ വൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഡൗട്ട്സുകളും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, in the comment box, just put me in the comment box, ping me through the comment box, and I'll be addressing those as well. Yes, Meenu, Manoj, good morning and welcome. Okay, so see, when it comes to active and passive voice, what you need to understand is, so when the subject or aare patti aano, about whom we are talking about in that particular sentence, about whom we are talking or about what we are talking, ആരെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സംസാരിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇസ് ഡൂയിങ് ദ ആക്ഷൻ, അവർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയാം.
ഇപ്പോൾ അവരല്ല ആ പറയുന്ന ആരാണോ അവരല്ല ആ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് someone else is doing the action over there, ആ ഒരു ആക്ഷൻ വേർബ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാളാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്തെന്ന് പറയും? പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയും. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് and I'm pretty much sure. So anyway, I'm just going with a very basic example so that we can start our discussion from this particular point. So doctor advised 30 minutes of physical activity for him. So ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ്ഡ് 30 minutes ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഹിം. സോ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന്, ഈ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? പേഷ്യൻറ്റ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് 30 minutes ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആര് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു? ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. സോ ഡോക്ടർ ഈസ് ദ വൺ ഹൂ ഹാസ് ഗിവൺ ദ അഡ്വൈസ്. അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത ആൾ ആരാണ്? ഡോക്ടർ ഈസ് ദ വൺ. സോ ഡോക്ടർ ഈസ് ഡൂയിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസ്ഡ്. അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടെ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡോക്ടർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്. സോ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് 30 minutes ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഹിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് എന്തിലാണ്? ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. Okay, now when it comes to this OET letter, we always write our letter from the patient perspective. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ OET ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറാണ്. സോ വി ടോക്ക് എവറിത്തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ വി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് എവറിത്തിങ് ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. എല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിനെ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അതിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ആസ് ഹിമ്മിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു. സോ ഹിം വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. സോ ഹീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് 30 minutes of physical activity. 30 minutes of physical activity. 30 minutes of physical activity by the doctor. So he was advised 30 minutes of physical activity by the doctor. So അതുകൊണ്ട്, and anyway we are very much aware with the fact that doctor will be giving the advices in such occasions. അതുകൊണ്ട് ഈ by the doctor എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? എഴുതാറില്ല. Okay. And he was advised 30 minutes of physical activity. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ? 30 minutes of physical activity എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ. സോ he was advised എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് will become in passive voice. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് എന്തിലേക്കായി? പാസീവ് വോയിസിലേക്കാക്കി. Yes, hi, welcome to the session. And Akhil says 30 minutes of physical activity was advised for him. Oh yeah, that is also fine. 30 minutes of physical activity was advised for him എന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? പറയാവുന്നതാണ്. For physiotherapy and any other therapies, whether we want right, he was initiated physiotherapy or he was commenced on physiotherapy, which one is correct? Steffi, I will address your particular question because both the statement that is suggested by you is not appropriate for the OET context. The രണ്ടിനകത്തും ചെറിയ slight mistakes ഉണ്ട്. But anyway, once I complete this particular topic and I'll move on with your question. Okay, so നമ്മൾ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് just kindly listen to that. Okay, yes, hi Adara, good morning. Okay, so doctor advised 30 minutes of physical activity. That is in the passive active voice. കാരണം ഡോക്ടറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ അതിനെ പേഷ്യൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാക്കി. സോ ഹീ വാസ് അഡ്വൈസ് 30 minutes ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. സോ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ആരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഹീനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ്. ഹീ അല്ല അവിടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തത്, ഡോക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കി? ഹീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് എന്നാക്കി. സോ ദിസ് ഇസ് പാസീവ് വോയിസ്. ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ഗൗരവ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്.
Another welcome everyone. So ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് അവർ ഓൾ 4 modules നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒ ഇ ടി റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുക്കുകയാണ്. ഓൾ ദ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ്. പേഷ്യൻറ്റിന് എല്ലാ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റും കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാറുള്ളൂ? പാസീവ് വോയിസ്. ഏത് വോയിസിലേ എഴുതാറുള്ളൂ? പാസീവ് വോയിസിലേ എഴുതാറുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇൻ മെജോറിറ്റി ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ്, അതിനകത്തൊരു 80% കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ്? പാസീവ് വോയിസിൽ തന്നെയാണ് എഴുതാറ്. ഓക്കെ. സോ ഇനി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ഫ്യൂ ഏരിയാസ് വെയർ വി നീഡ് ടു യൂസ് ദ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഇൻ ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ്. സോ ആ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അറിഞ്ഞു വെക്കാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യുവർ ടാസ്ക് എ ബിറ്റ് ഈസിയർ. കാരണം മെജോറിറ്റിയും പാസീവ് വോയിസ് ആണ്, മൈനോറിറ്റി ആണ് എന്തുള്ളത്? ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ മൈനോറിറ്റീനെ പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ അതുള്ള ബാലൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? പാസീവ് വോയിസിലായിരിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. സോ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് came up with some verbs where we can use the active voice in OET writing. Okay, so when it comes to the very first verb, that is presented, അല്ലെങ്കിൽ visited, അല്ലെങ്കിൽ reported. So we always use active voice with these 3 verbs: presented, visited, reported. ഈ പറയുന്ന 3 verbsൻ്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഏത് വോയിസേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ? ആക്റ്റീവ് വോയിസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, he presented or she presented, അല്ലെങ്കിൽ he visited അല്ലെങ്കിൽ she visited, he reported or she reported. സോ ഈ 3 പെർസ്പെക്റ്റീവിലും ഈ 3 വേർബ്സ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് വോയിസേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ? ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സോ അവോയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് വേർബ്സ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സ്. ഈ ഒരു വേർബ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ പറയുന്ന 3 വേർബ്സിൽ ഏത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല? വേർബ്സ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല. എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ഗോ ഇൻ ദി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഫോമാറ്റ്. സോ he presented, she visited, she reported, അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് he എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ she എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് അവരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. someone else won't be able to present the patient. അവരെ വേറൊരാൾക്ക് അവരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ we will not use passive voice with these 3 verbs. Okay, that is the first point. ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സ്ഥലമാണ് stated. സ്റ്റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ്, ഹീ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് അല്ല ഷീ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഹീ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഹീ വാസ് ഹാവിങ് നോസിയ ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ he was feeling tiredness in the morning. So he stated that. The patient himself is stating. പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല? വാസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർബ്, ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലെയിൻ. സോ ഇത് പല കംപ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. സോ കംപ്ലെയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ യു മേ ബി ഹാവിങ് എ സ്ലൈറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. COMPLAINT, കംപ്ലെയിൻറ്റ്. കംപ്ലെയിൻറ്റ് എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റഡ് നമ്മൾ പറയാമല്ലോ. ഹീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്. സോ നമുക്കത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമുക്ക് പാസ്റ്റിലും തരാം, പ്രസൻറ്റിലും തരാം. സോ സ്റ്റേറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പാസ്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹീ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഹീ ഹാഡ് നോസിയ. ഓക്കെ. സോ ഇനി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് കംപ്ലെയിൻറ്റ്. കംപ്ലെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ നൗൺ ഫോം. കംപ്ലെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ നൗൺ ഫോം ഓഫ് ദാറ്റ് വേർഡ്, പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്. ഇനി കംപ്ലെയിൻ, COMPLAIN, ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേർബ് ഫോം. സോ ഇവിടെ വേർബ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? കംപ്ലെയിൻ ആണ്. ഒന്ന് കംപ്ലെയിൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് നൗൺ ഫോം. വേർബ് ഫോം ഇസ് കംപ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സോ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? കംപ്ലെയിൻസ് വന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല? വാസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. സോ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ സെൻറ്റൻസ്, എ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് അസ് ആൻഡ് ആ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയാണ് അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയാണ് അവർക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക്, നോസിയ, ഡിസ്നസ് പോലത്തെ കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹീ complained of
he complained of dizziness. He complained of dizziness and nausea. So what he complained of, this is how we are supposed to construct the sentence. നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഹീ കംപ്ലെയിൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. സോ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല? വാസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഹീ കംപ്ലെയിൻഡ് ഓഫ് എന്നേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. ഹീ വാസ് കംപ്ലെയിൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ് വിത്ത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫിക്സഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് വി ഓൾവേസ് യൂസ് വിത്ത് കംപ്ലെയിൻ. കംപ്ലെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡുമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സഡ് പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്. ഹീ സോ കംപ്ലെയിൻറ്റ് നൗൺ ഫോം ആയിക്കോട്ടെ, കംപ്ലെയിൻറ്റിൻ്റെ വേർബ് ഫോം ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ കംപ്ലെയിൻറ്റ് വിത്ത് ഡിസിനസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. ഹീ കംപ്ലെയിൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസിനസ് ഓർ നോസിയ, അല്ലെ ഹീ കംപ്ലെയിൻറ്റ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് ആൻഡ് നോസിയ എന്നേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. സോ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് വേർഡ്സാണ് റൈറ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹീ പ്രസൻറ്റഡ്, ഹീ വിസിറ്റഡ്, ഹീ റിപ്പോർട്ടഡ്, ഹീ സ്റ്റേറ്റഡ്, ഹീ കംപ്ലെയിൻഡ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? വാസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ദ സെയിം ഗോസ് സോ റീപ്രസൻറ്റഡ്, റീവിസിറ്റഡ്, അതിനും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ആക്റ്റീവ് വോയിസ് തന്നെയാണ്. സോ റീപ്രസൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ, ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഹൈഫനേറ്റഡ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം റെപ്രസെൻറ്റഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് റീപ്രസൻറ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ എഴുതുക? ഹൈഫനേറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക. റീപ്രസൻറ്റ്, റീവിസിറ്റ്, റീവിസിറ്റഡ് ഓർ റിട്ടേൺഡ്, ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല? വാസ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ വി വിൽ നോട്ട് യൂസ് വാസ് വിത്ത് ദീസ് 3 വേർഡ്സ് ആസ് വെൽ. റീപ്രസൻറ്റഡ്, റീവിസിറ്റ്, റിട്ടേൺ, കാരണം അത് പ്രസൻറ്റ്, വിസിറ്റഡ്, റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സെയിം ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് സ്റ്റെഫി ആസ്ക് മീ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്റ്റെഫി വാസ് ആസ്കിങ് മീ ഫോർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഓർ എനി അതർ തെറാപ്പീസ് വെദർ വി വാണ്ട്, റൈറ്റ്? ഹി വാസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി. That was her question. So my answer to you people is, please avoid the use of verb initiated with the therapies. നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? തെറാപ്പീസിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. Okay, that is point number 1. He was initiated physiotherapy. Initiated എന്ന് പറയുന്ന verb we will not use in the context of therapies. Okay. Yes, Shruti, good morning. Arshita, good morning, and everyone welcome to the session. Okay, so നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്, വെർബ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തെറാപ്പീസിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇനീഷ്യേറ്റഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇനി സ്റ്റെഫിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ്, ഹി വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിയോതെറാപ്പി. ഹി വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? പറയില്ല. സോ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് വേണ്ട അടുത്ത ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫിസിയോതെറാപ്പി. ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്. സോ ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഓർ എനി തെറാപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വി ആർ സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹീ കമൻസ്ഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി. He commenced physiotherapy. So he commenced physiotherapy. This is how we are supposed to construct the particular sentence. He was commenced on nalla. He commenced physiotherapy. This is how we are supposed to construct that sentence. He was നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കില്ല, ഓണും യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇനി അല്ല എങ്കിൽ you can make it in the ulta manner, in the reverse manner. Physiotherapy was commenced for him. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പറയാം? Physiotherapy was commenced for him. So physiotherapy, so okay, I will write that as well. Physiotherapy was commenced. So here, this is a perfect example, I would say, to explain the concept of active and passive voice. Here, he commenced physiotherapy. So the patient himself or herself is commencing the physiotherapy. അല്ലേ? അവരാണ് ആ എക്സസൈസ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ അവർ തന്നെത്താനെ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഏത് വോയിസിൽ തന്നെ എഴുതി? ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ തന്നെ എഴുതി. ആൻഡ് ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾ ആരാണ്? ഹീ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആര് തന്നെയാണ്? ഹീ തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഹീ കമൻസ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹീ ഹിംസെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി. Okay, physiotherapists will come and give the suggestions or give the advice, but or അവർ എക്സസൈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹീ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻ്റ് commenced physiotherapy. So that is in the active voice. Now I am making the same sentence. This particular sentence can be written in another way. അത് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. That is, physiotherapy was commenced.
physiotherapy was commenced എന്നും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. Physiotherapy was commenced for him. So ഇവിടെ when we are writing it as physiotherapy was commenced, physiotherapy എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. ആൻഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് തന്നെത്താനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, someone else has to start. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഏത് വോയിസിലാക്കും? പാസീവ് വോയിസ്. സോ ഫിസിയോതെറാപ്പി വാസ് കമൻസ്ഡ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ. യെസ്, സിനി ജോൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ആർ കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്രിൻസി ജോസ്, യെസ്, ആതിര, Rintu Sunil, yes, he commenced physiotherapy. Physiotherapy was commenced, that is also correct, very good. Physiotherapy was commenced for him, very good, Adira, that is the correct usage. So I hope you got the point of active and passive voice. Appo when you people are writing something, when we are where to use the hospital or the spirit hospital. Okay, I will come to that also, Shiva. Okay, so when you people are writing something, just think about it for a while. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ആർ വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ് ദ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്? ഡു വി മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഹിം ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്? ആക്ഷൻ ചെയ്ത ആളെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എങ്കിൽ that should be in the active voice. And if it is not there, അതെങ്ങനെ വരും? Passive voiceൽ വരും. So I hope it is clarified. Yes, hi Prince, welcome everyone. Okay, now we will move on with the next concept that is asked by Shiva Vasu. Where to use the hospital or where to use the hospital or the spirit hospital? The spirit hospital. Okay, that is the another concept. Okay, that is the another concept. So I will explain to you that as well. See, we are specifying the article. We are using the article the definite article the in order to specify something. എന്തിനെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക? ദ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ നോർമലി ടു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാറുള്ളൂ? ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. Mr. X was admitted to hospital. This is the normal usage. But when it comes to the name of a hospital, for example, Shiva was suggested the name as Spirit Hospital. So Spirit Hospital എന്ന് പറയുമ്പോൾ that we are talking specifically talking about the Spirit Hospital. Spirit എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റിയാണ് we are specifically talking about it. So ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ what you have to write is to the spirit hospital. അവിടെ നമ്മൾ എന്തെഴുതും? To the spirit hospital. But in the very first context, we are generally talking about the hospital, so we don't need to specify there. So we have to write it as to hospital. But on the other hand, if you are specifically talking about any particular space, നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? To the spirit hospital. And I hope you must have noticed the second point over there. When I wrote it as specifically as spirit hospital, I capitalized the letter S and H also. ഈ രണ്ട് ലെറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ക്യാപിറ്റലൈസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I hope it is clear, Shiva. And since you asked about the use of the, so here is the hint for you people. If you are talking about any department or any unit or any kind of special ward, you have to use the in front of it. The in front of it, and you have to capitalize the first letters as well. For example, Mr. X was brought to the emergency department. So to the emergency department, so department is there, so the is added, and when you write emergency department, E and D should be capitalized. Okay, and the next one is unit. For example, he was shifted to the coronary unit. So unit എന്ന് വന്നു, coronary unit. So C and U should be capitalized, and you have to write the over there. Shifted to the coronary unit. And if you are talking about any special ward, for example, what I should say, special ward, not the general ward. Okay, guys. So special wards, I would say tuberculosis ward. Tuberculosis in a special ward ആക്കാറുണ്ടല്ലോ. So he was moved to he was shifted to the tuberculosis ward. So special wards വരുമ്പോൾ, units വരുമ്പോൾ, departments വരുമ്പോൾ,
if we are writing about any of these three things, you have to use the, as well as you have to capitalize the first two letters as well, first letters as well. Okay, I hope you got the point of capitalization associated with the. Okay, I hope it is clear. Yes, Soumya. Good morning, Soumya. I got 360 in writing and speaking in your first attempt thanks to Tiju's Academy. Soumya, that's a really great news. Thank you for, first of all, congratulations for securing such a decent score in your writing and speaking session. And we are glad that we could help you in some way. And thank you to you. Thank you so much for coming in the live and sharing the glad news with us. This always become a motivation for people those who are watching right now. So കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കും this is a kind of motivation to work hard to get the highest score and coming in a live session and airing and openly publishing your scores എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ ആൻഡ് വി ആർ സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി കുഡ് ഹെൽപ്പ് യു സം വേ. സോ താങ്ക് യു. സോ സമയനെ പോലെ ഈ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സാമിനേഷൻ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളോട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാഡ് ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. സോ വി സിൻസിയർലി വിഷിംഗ് യു പീപ്പിൾ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ഓൾസോ കുഡ് ബി ഏബിൾ ടു come here in the live and share the glad news with us. Okay, moving on to the next question, that is from Atira. Atira is asking, please give difference between was admitted and presented. Okay, yeah, definitely. So presented and admitted, here is the difference. Okay, presented ഉണ്ട് admitted ഉണ്ട്. So admission എന്ന് പറയുമ്പോൾ I already told you in the beginning, we always write the letter or we always talk from the patient perspective because we are following a patient centered approach when it comes to our healthcare sector. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് സ്വീകരിക്കാറ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മളെപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും പറയാറ്. വി ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ദം ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു എക്സ്പ്രസ് തിങ്സ് ഫ്രം ദെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് കൂടുതൽ ചെയ്യാറ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെൻറ്റൻസിൽ ആദ്യം ആരെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയും, പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ when it comes to patient, admission is a procedure that a patient won't be able to do it by himself or herself. Admission is a procedure or the formality that is done by the hospital staff. അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫാണ് ഫോർമാലിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. പേഷ്യൻറ്റ് വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അഡ്മിറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ ദം. അവരെ തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെത്താനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഫ്രം ദി പേഷ്യൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ പാസീവ് വോയിസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ വരും? ഹീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ്. വി ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ്. So was admitted, that is passive voice, which means we are someone else admitted he എന്ന് പറയുന്ന ആളെ വേറൊരാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഹീ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഹീ വാസ് ബീങ് അഡ്മിറ്റഡ് ദെയർ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Now moving on to the next word that you have asked, that is presented. Presented means presenting them ourselves. So I will be able to present myself. എനിക്ക് ആരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? എന്നെ തന്നെ. ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പ്രസൻറ്റ് സമ്മൺ എൽസ്. വേറൊരാളെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു വിസിറ്റ് സമ്മൺ. ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് സമ്മൺ എൽസ് വിസിറ്റ് എനിവെയർ ഓർ എനി പ്ലേസ് ഓർ എനി വൺ. ഓക്കെ, വേറൊരാളെ എനിക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല, വേറൊരാളെ എനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വേറൊരാളെ എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ പ്രസൻറ്റ്, വിസിറ്റ്, റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ഡൂയിങ് ബൈ ദ സെയിം പേഴ്സൺ. അത് ഏത് വോയിസിലേ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ? ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേ എഴുതുള്ളൂ. സോ പ്രസൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയി. സോ ആരാണ് വന്നത്? പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണ് വന്നത്. സോ ദ ആക്ഷൻ ചെയ്തത് ആര് തന്നെയാണ്? പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹീ പ്രസൻറ്റഡ്. ഹീ പ്രസൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ്. I hope it is clear. So he was admitted, he was accompanied, he was brought. പക്ഷേ പ്രസൻറ്റ്, വിസിറ്റ്, റിപ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തില്ല? ദർ ഇസ് നോ വാസ്. I hope it is clear, Adira. Yes. So
All right, so we are almost reached the end of our live session. So I hope I have clarified all the doubts and this particular aspect of as was an active and passive voice as well. So whenever you are about to write something, just think in your mind who is doing the action. If we are talking about the person who is doing the action, just make it in the active voice. Avoid was there. But if the action is doing by action is doing by someone else, അവിടെ നമുക്ക് ഏത് വോയിസ് വേണം? പാസീവ് വോയിസ് വേണം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറയും? വാസ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ആരാണ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അയാളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വിത്തൗട്ട് ആസ് എഴുതുക, വിത്തൗട്ട് വാസ് എഴുതുക. ഇഫ് അയാളല്ല ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസിൽ വാസ് ചേർത്ത് വെർബിൻ്റെ കൂടെ വാസ് ചേർത്ത് എഴുതുക. Revisit due to exacerbated condition എങ്കിൽ how can we make the sentence? He revisit due to exacerbated condition. So we can make the sentence as he revisited. Revisit ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So should be in past tense, Princey. So he revisited due to exacerbated condition. Okay, so he revisited due to exacerbated condition. അല്ലെങ്കിൽ ഹീ റീവിസിറ്റഡ് വിത്ത് എക്സസബേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നും പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. ആൻഡ് ജോമോൾ തോമസ് ഇസ് ആസ്കിങ് ആസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഓർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആണോ നല്ലത്? ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് നമ്മൾക്ക് പറയാം. It would be beneficial is also fine, it would be appreciated is also fine. And we are using greatly appreciated if we want to make the person do something which is not in their protocol or not in the scope of practice. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സ് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഓർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് അതർ ദാൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. If you want to make them do something which is not their part of duty, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Greatly appreciated. I hope it is clear, Jomol. And whether want to write title for the nurse. Nurseന് ടൈറ്റിൽ വേണോ? If the patient in a nurseന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ according to the gender use the title, Steffi. I hope it is clear. And Shiva, Mr. X was admitted to hospital with the diagnosis of അല്ല, with diagnosis with was admitted. അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി. ഒന്നെങ്കിൽ പറയാം ശിവ, ഐദർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ആസ് മിസ്റ്റർ എക്സ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് നിമോണിയ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോയിങ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് നിമോണിയ എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് നിമോണിയ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, was admitted to hospital with a diagnosis of pneumonia. That is fine. That is fine. ESHN is correct, especially of and diagnosed. Yeah, അത് കറക്റ്റാണ്. ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് പറയാം, ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് പറയാം? മിസ്റ്റർ എക്സ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് ന്യൂമോണിയ. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. Okay, has been and has, how to use in introduction paragraph. Has just been, Rajan. Okay, has been and has is used in the introduction paragraph. Yes, we both the context in the introduction paragraph. And has been is used if the diagnosis is a very recent one and we haven't provided the management. ഹാസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്, നമ്മൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനോട് കൂടി ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ വി ആർ ഗിവിങ് പേഷ്യൻറ്റ് ടു സം വൺ എൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഹാസ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കാം. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ദ കണ്ടീഷൻ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹാസ് പറയാം. റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, ജോസ്ഫിൻ. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ almost we are winding up our session. So thank you so much everyone for being here with me for the last 30 to 35 minutes. I hope I have addressed all the question. So all the very best to everyone. So next time when we will be there in the live, you എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പി ന്യൂസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ. ദ ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഓഫ് ക്ലിയറിംഗ് ദ OET examination with the highest score. So thank you so much everyone for being here with me and for your constant interaction. That is very important actually. ഒരു ലൈവ് കാണുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് just making it in a two-way communication mannerലാക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ ഇറ്റ്സ് വെരി appreciable. So thank you so much and we are almost
just winding up our live session for today. So once again, thank you so much and all the very best for people those who are going to have your exam on this coming Saturday. നല്ലതായിട്ട് തന്നെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ടീച്ചേഴ്സ് ഫാമിലി, വി ആർ വിഷിംഗ് യു പീപ്പിൾ all the very best. Do well and clear your examination. So thank you.